Welcome back to another video. In this video we shall continue doing some numerical on binomial theorem. As you can see in the screen, there's a question. Find the middle term of 2x minus 1 by 3x to the power 10. Okay, we have discussed how to figure out middle term, and we have seen that there are two different formulas, if it is odd, if it is even. So what is it? N a jagay ki, n equals to 10, that means it is even. So what is the formula that will be applicable for middle term? Middle term equals to nc n by 2 a to the power n by 2 b to the power n by 2. This is the formula that will be applicable. So over here n amar koto ache 10, 10c 10 by 2 means 5, a ekhane amar koto 2 to the power 2x. okay, so 2x to the power 5, ekhane minus 1 by 3x to the power 5. okay, ebar we can write this down as 10 9 8 7 6, কারণ কি 5 ফ্যাক্টরিয়াল যেটা থাকবে সেটা কাটা পড়ে যাবে, দেখো, ইনটু 5 4 3 2 1, 5 factorial gone, 5 2s are 10, 4 2s are 8, 2 2 কাটা চলে গেল, 3 3s are 9. ওকে, ইনটু এখানে কি হচ্ছে 32x to the power 5 into minus 1, কারণ কি এটা minus 1 to the power 5, তো অডে যদি হয় আমার পাওয়ার তাহলে এটা মাইনাস থেকেই যাচ্ছে, আর 3 to the power 5 into x to the power 5. এবার এখান থেকে আমি যদি এটাকে আরেকবার লিখি, আমার ডিনোমিনেটর তাহলে কিছু নেই, কিন্তু আমরা এখানে নিউমেরেটরে 2 into 3 into 7 into 6 আছে, 6টাকে আমি 3 into 2 করতে পারি। ওকে, multiplied by 32, x5 কেটে যাচ্ছে, into minus 1 by 3 square into 3 cube. কেন এভাবে লিখলাম দেখো, এখানে 3 আছে, এখানে 3 আছে, তো দুটো 3 আমি যদি মাল্টিপ্লাই করি এটা 3 স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে, আমি তাহলে এই দুটোকে দিয়ে এটা কেটে নিতে পারি। ওকে, so over here we have 7 into 4 into 32 into minus 1. What is the answer? Whatever the answer comes, please solve it and write it down. Just simple multiplication ache. Okay, so still let me do it. 7 into 4 into 32 equals to minus 896. This is the answer. I hope this was not that difficult. Let us move to the next numerical. As you can see on the screen, now this is a proof. What is the proof asking for? Proof that 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64. এবার এটাকে আমরা করব কি করে? ওকে, how to solve this problem? First, let us write this down. 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9.
এটাকে আমরা কি লিখতে পারি 2 এখানে পাওয়ারে যদি কমন নিয়ে নেই n plus 2 minus 8n minus 9 ওকে এবার আমি এই দেখো এখানে 3 স্কয়ার আছে সেটাকে আমি 9 লিখে নিতে পারি 9 to the power n plus 2 minus 8n minus 9 এবার 9টাকে আমি কি করতে পারি 9 কে আমি 1 plus 8 লিখতে পারি so we are going to write it as 1 plus 8 to the power n plus 2 minus 8n minus 9 এবার এটাকে আমরা বাইনোমিয়াল থিওরেম দিয়ে এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ড করলে আমরা কি আসছে ফার্স্ট টার্মটা 1 নেক্সট টার্মটা সরি এই জায়গায় n plus 1 হচ্ছে সরি ফর দ্য মিস্টেক n plus 1 c1 okay 8 to the power 1 plus n plus 1 c2 8 square plus n plus 1 c3 8 cube plus dot 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 8 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 এই এক্সপেনশনের পরে আমরা কি করব বলো তো এইটাকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব এই সাইডটা দেখো -8n -9 এটাকে যদি আমি কিছু কমন নিতে চাই তাহলে দেখো তো এইভাবে নেওয়া যায় কিনা -8n -8 -1 কারণ কি 9টাকে আমরা 8 আর 1 এ সেপারেট করে দিতে পারি এবার এখান থেকে 8 যদি আমি কমন নেই -8 কমন নিলে n plus 1 minus 1 so এটা আসছে okay so we will write this over here 1 plus n plus 1 c1 8 plus n plus 1 c2 8 square n plus 1 c3 8 cube plus 8 to the power n plus 1 minus n plus 1 8 minus 1 এটা এসছে okay now what to do in the next step next step এ এটাকে একটু হালকা আমরা সলভ করছি okay 1 plus এটা কি আসছে n plus 1 c1 মানে কি আসছে এটা n plus 1 factorial by 1 factorial by n factorial ঠিক আছে এবার n plus 1 এর পরের টার্মটা কি হবে n factorial তো n factorial কেটে গেলে 1 factorial ভ্যালু তো 1 তো আমার কি পড়ে থাকছে খালি n plus 1 ওকে সো এখানে n plus 1 into 8 আমি লিখতে পারি ওকে তারপর টার্মটাকে আমরা সলভ না করে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিই 8 square plus n plus 1 c3 8 cube plus dot 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 plus 8 by n plus 1 minus n plus 1 8 minus 1 এবার দেখো তো এখানে একটা -1 আছে আর এখানে একটা +1 আছে ওকে সো দে গেট ক্যান্সেল আউট এখানে পজিটিভ আছে n plus 1 into 8 এখানে নেগেটিভ আছে n plus 1 into 8 তো আমার এই দুটো কেটে যাচ্ছে তাহলে আমার খালি এই পোরশনটা পড়ে থাকছে অল টুগেদার চলো এটাকে আমরা নেক্সট লাইনে লিখি n plus 1 c2 8 square plus n plus 1 c3 8 cube plus dot dot dot
plus 8 to the power n plus 1 এখানে দেখো তো আমার 8 স্কয়ার অ্যাটলিস্ট কমন থাকছে সবকটা থেকে ঠিক আছে এখান থেকে 8 স্কয়ার নিয়ে নিলে তখন এটা 8 হয়ে যাবে সো লেট আস টেক 8 স্কয়ার অ্যাজ আ কমন তারপর আমরা কি আসছে n plus 1 c2 plus n plus 1 c3 8 পরের টার্মটাও চলো লিখি n plus 1 c4 8 স্কয়ার plus dot 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 plus 8 n plus 1 minus 2 minus 2 কেন করলাম আমি 8 স্কয়ার তো আমি কমন নিয়ে বাইরে রেখে দিলাম তার জন্য তার মানে এটা কি আছে 8 স্কয়ার plus n plus 1 c2 plus n plus 1 c3 8 1 plus n plus 1 c4 8 square plus dot 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 plus 8 to the power n minus 1 এবার দেখো এইটা যদি আসে আমার এইটা যাই ফিগার আসুক মাল্টিপ্লাই তো হচ্ছে এটা দিয়ে এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু তো 64 তার মানে কি আমাদের তাহলে প্রুফ হয়ে গেল যে এই যে টোটাল জিনিসটা এটা কোথা থেকে এসছে এটা এই জায়গাটা থেকে এসছে ওকে এবার এটার মধ্যে যদি আমার মেইন মাল্টিপল একটা লাস্টে দিয়ে আমরা এটা 64 পাই দেন therefore three n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64 hence proved okay I hope this was understandable let us move to the next numerical in the screen as you can see it is written if the coefficient of r plus 3th term in the expansion of 1 plus x to the power 47 be the same as the coefficient of 3r plus 2th term find these two terms ঠিক আছে এবার এখানে কি বলছে r plus 3th term of 1 plus x to the power 47 equals to 3r plus 2th term okay তাইলে এটা কোন কেসে হতে পারে চলো আমরা দেখি এই জায়গায় r plus 3th টার্মটা কি হতে পারে r plus 3th term is 47c r plus 2 আর এখানে 1 তো যেই পাওয়ারই দাও it will be the same তাহলে আমরা ডাইরেক্ট x এ লিখে নিতে পারি x to the power r plus 2 ওকে আর আমার 3r plus 2th টার্মটা তাহলে কি 47c 3r plus 1 x to the power 3r plus 1 এবার এই দুটো সেম therefore আমি লিখতে পারি x to the power r plus 2 equals to x to the power 3r plus 1 বা আরেকভাবে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হলো যেহেতু কোএফিশিয়েন্টও আমাদের সেম বলছে actually কিন্তু আমাদের x টা সেম বলেনি okay so we cannot write this it is written if the coefficient তার মানে আমাকে c পার্টটা নিতে হবে okay so কোএফিশিয়েন্টটা যদি আমার সেম বলে তাহলে আমাকে এইভাবে নিতে হবে 47c 3r plus 1 এবার এখান থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার দুটো সিনারিও অ্যারাইজ হচ্ছে ওকে what are the different scenarios that are arising একটা এটা হতে পারে যে r plus 2 equals to
3r plus 1 আর আরেকটা সিনারিও যেটা আমাদের প্রপার্টিজে বলে সেটা হতে পারে r plus 2 equals to 47 minus 3r minus 1 কেন কারণ কি এটা n minus q hopefully you remember that formula এটা আমরা রুলে ডিসকাস করেছিলাম কম্বিনেশনের সো এখন দুটো সিচুয়েশন হতে পারে let us try to solve each and see which one fits okay এবার দেখো এই জায়গায় আমি যদি r এর জন্য সলভ করি তাহলে এটা কি আসছে or এখানে r যদি চলে যায় 4r equals to 1 sorry 2r equals to 1 or r is equal to 0.5 আসছে এখানে কি আসছে or 4r equals to 47 minus 1 minus 2 or r equals to 44 4r equals to 44 or r equals to 11 0.5 নিয়ে তো আমরা করিনি ঠিক আছে সো আমাদের যেটা হোল ইন্টিজার সেটাকে আমরা কনসিডার করব r equals to 11 সো এখানে কি বলেছে find these two terms এবার তাহলে টু টার্ম গুলো কি কি হবে আমাদেরকে 47c 11 plus 2 x to the power 11 plus 2 এটা সলভ করতে হবে এবং 47c 3 into 11 plus 1 x to the power 3 into 11 plus 1 এই দুটোকে আমাদেরকে বের করতে হবে so when you are writing the answer please solve the coefficients as well as this and write down okay let us move to the next numerical next three numerical would be the last numerical and these are very simple ones and easy ones so here it is written from the expression x plus 1 to the power 10 find the total number of terms and general term if you remember আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছিলাম বাইনোমিয়াল থিওরামে যে টোটাল নাম্বার অফ টার্মস আমরা কি করে বের করব সো ওভার হিয়ার আমাদেরকে একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে এবং সেখানে বলা আছে টোটাল নাম্বার অফ টার্মস বের করতে আমরা যেটা দেখেছিলাম previously in previous videos that total number of terms in a binomial expression is n plus 1 ঠিক আছে therefore total number of terms in x plus 1 to the power 10 এখানে n এর জায়গায় 10 আছে is n plus 1 that is 10 plus 1 equals to 11 ঠিক আছে তো সিম্পল দুটো লাইনে আনসার কমপ্লিট এবার আমাদের টোটাল নাম্বার অফ টার্মসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল টার্ম ওকে জেনারেল টার্ম for binomial expression is NCR a to the power n minus r b to the power r therefore general term for 1 plus x plus 1 to the power 10 is n এর জায়গায় 10 থাকবে c
আর এর জায়গায় আর, কারণ কি আমরা জানি না আর কি, সেটাই তো আমাদের জেনারেল টার্ম, সেখানে আর থাকছে। ওকে, আর ক্যান বি এনি আদার নাম্বার। এর জায়গায় এক্স থাকছে, এক্স 10 মাইনাস আর, বির জায়গায় 1 থাকছে, 1 টু দি পাওয়ার যাই হোক সেটাই আসছে। সো বেসিক্যালি this is my other part of the answer. Okay, this is the general term. Let us move to the next numerical. Next numerical কি বলছে? If the total number of terms in 1 plus x to the power n be 11, then find the fifth term and the value of n. প্রথমে আমরা এটাই বের করে নিতে পারি। ওকে, আমাদেরকে কি বলেছে? টোটাল টার্ম equals to 11 in 1 plus x to the power n. We know total term is n plus 1 in any binomial expression, সেগুলো লিখে নেবে। Therefore n plus 1 equals to 11 or n equals to 10. ঠিক আছে, একটা পার্ট অফ আনসার আমাদের তাহলে সলভ হয়ে গেল, n equals to 10। এবার বলেছে the fifth term is t5। এবার আমরা দেখেছিলাম t5 equals to t5 এর মানে কি 10c4। ওকে, ফিফথ টার্মের জন্য এটা 4 হবে। প্লিজ রিমেম্বার আগের ভিডিওগুলোতে এগুলো ডিসকাস করা হয়েছে। ইফ ইউ ডু নট রিমেম্বার প্লিজ গো অ্যান্ড ওয়াচ দোজ ভিডিওস। সো 10c4, 1 to the power 10 minus 4 x to the power 4 equals to 10c4 x to the power 4. This is the answer. You can also solve this part, পুরো কোএফিসিয়েন্টটা সলভ করে তুমি লিখতে পারো। ওকে, coming to the last numerical for this video. Find the term independent of x in 2x minus 1 by root x to the power 15. এটা আমরা অলরেডি আগে সিমিলার টাইপ অফ করেছি, বাট উইদাউট টেকিং রুট ইন দ্য ডিনোমিনেটর। এবার তাই আমি এটাকে আলাদা করে আরেকবার নিয়েছি। লেট আস ট্রাই টু সলভ ইট। এখানে আমাদের এটাকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি, উই ক্যান রাইট 15cr into 2x to the power 15 minus r into root x টাকে আমি কি লিখতে পারি? root x টাকে 1 by root x কে আমি লিখতে পারি root x to the power minus 1, এবং রুটটাকে যদি আমি এদিকে নিয়ে যাই তাহলে x minus 1 by 2 লিখতে পারি আমি। ওকে, রুটটাকে যদি আমি পাওয়ারে ট্রান্সফর্ম করি তো x to the power 1 by 2 into 15 into minus 1 to the power 15, কারণ কি minus 1টা আছে সেটাও আমাকে কনসিডার করতে হবে। সরি, এটা r হবে, 15 হবে না। ওকে, দুটো একই আছে, আমি এটাকে জাস্ট সেপারেট করে দিলাম যাতে আমাদের এটাকে নিয়ে বেশি ঝামেলা না হয়, এটা অ্যাজ ইট ইজ থাকছে। ওকে, আমাদের এক্সটাকে আমরা এক করতে চাইছি, তাই এটাকে একটু সেপারেট করে লিখলাম। চলো পয়েন্টটা সলভ করি। আর 15cr is to 2 to the power 15 minus r into x to the power 15 minus r into x to the power minus r by 2 into minus 1 to the power r। এবার এই x দুটোকে আমরা জয়েন করে দিতে পারি, পাওয়ারটা সেম,
আর এদেরকে আমরা একসাথে রাখতে পারি ওকে or 15cr minus 1 to the power r 2 to the power 15 minus r into x 15 minus r minus r by 2 এবার সেটাকে যদি আমরা সলভ করি চলো এই সাইডে সলভ করি কি আসছে রাফ ওয়ার্ক 15 minus r minus r by 2 এটা পরেরটা আসছে 30 minus 2r minus r by 2 equals to 30 minus 3r by 2 or আমরা লিখে নিতে পারি the same thing more or less কিন্তু x এর জন্য আমরা সলভ করে কি পেলাম যে এই জিনিসটা এখানে সলভ করলে আসছে x to the power 30 minus 3r by 2 এবার আমাদেরকে কি বলেছে the term independent of x মানে therefore term independent of x means when x to the power 0 therefore x 30 minus 3r by 2 equals to x to the power 0 or we can write 30 minus 3r equals to by 2 equals to 0 or তাহলে আমার এখানে কি আসছে 32 এদিকে চলে গেল তো 0 সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল 0 equals to 3r or r equals to 10 এবার r যখন 10 তখন আমার the term is independent of x so let us try to solve it let us try to solve this portion okay when r equals to 10 15c 10 আমরা এই জায়গাটা নিচ্ছি তাহলে minus 1 to the power 10 2 to the power 15 minus 10 এবার x এরটা দেখছি তো আমরা কত আসে 30 minus 3 into 10 divided by 2 or 15 c10 এর 15 14 13 12 11 10 তারপরটা 10 ফ্যাক্টর নিচে একটা 10 ফ্যাক্টর আছে সেটা কেটে গেছে 5 4 3 2 1 এটা এসছে তার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে এবার মাইনাসের টু দি পাওয়ার ইভেন যদি থাকে সেটা প্লাস হয়ে যায় তাই আমাদের মাইনাস নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই 2 টু দি পাওয়ার 5 আসছে আর এখানে x 30 minus 30 equals to 0 x to the power 0 or আমার এখানে তাহলে কি আসছে 5 3s are 15 4 3s are 12 2 7s are 7 into 13 into 3 into 11 into 32 into 1 এটা ক্যালকুলেটরে করলে 7 into 13 into 3 into 11 into 32 equals to 96096 this is the answer okay and this is where we complete binomial theorem